Either in the chat box. Good morning, sir. Good morning, very good morning. Today we will cover two Morning. topics related to medical terminology. So let's go through this. And as usual, before we go through every topic, I'll just tell you once again, for medical terminology, we need సార్ మ్యూట్ లో పడింది. Okay, madam. Madam, am I audible? I hope I am audible to everyone. Shall we go ahead? Yeah. Obstetrics means related to the female and the delivery. అంటే గైనకాలజీ అంటే ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అని, ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆర్గన్లో ఏమన్నా డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి వాటిని రెక్టిఫికేషన్ కానీ అవన్నీ అని అంటారు. డయాగ్నోసిస్, ట్రీట్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్. ఆబ్స్టెట్రిక్స్ అంటే ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఫర్ డెలివరీ అనమాట. So obstetrician will be taking care of the females during the time of pregnancy till the delivery is done. సో ఎలాంటి మెడికల్ కండిషన్స్ వచ్చినా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కానీ ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి డెలివరీ అయ్యేంత వరకు ఏ డాక్టర్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్. షీ ఇస్ కాల్డ్ as obstetrician. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఈ డెలివరీ పీరియడ్లో ఏమేమి తీసుకుంటారంటే ద కన్సర్న్ డాక్టర్ విల్ బి అబ్జర్వింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేటింగ్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ ద మెడికల్ మేనేజ్మెంట్. అంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి మెడికేషన్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి మెడికేషన్ తీసుకోకూడదు, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి అడ్వైజ్డ్ అండ్ గైడెడ్ బై ద డాక్టర్. ఎందుకంటే డెలివరీ టైంలో ద ఫీమేల్, ద మదర్ షుడ్ టేక్ మచ్ మోర్ కేర్ దాన్ ఇన్ ద నార్మల్ టైమ్స్. నార్మల్ టైం కంటే ఎక్కువ కేర్ తీసుకోవాలంటే ఏ మెడిసిన్ అంటే ఆ మెడిసిన్ వేసుకోకూడదు, ఎలాంటి ఫుడ్ అంటే అలాంటి ఫుడ్ తీసుకోకూడదు, అండ్ దే షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. డయాబెటీస్ వచ్చేదానికి కూడా స్కోప్ ఉంటుంది. సో అలాంటివన్నీ కంట్రోల్ చేసుకుంటా, ప్రివెంట్ చేసుకుంటా, వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకుంటా, వాళ్ళ బేబీని కూడా వాళ్ళు కేర్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వై కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ ఈజ్ నీడెడ్. సో the period అంటే gestation period అంటారు. So what is meant by gestation period? When the baby starts pregnancy stages, you can see in the first month, that is 1 to 4 weeks. 3 months ni first semester అంటారు, and 4, 5, 6 months that is called as second semester, and 7, 8, 9 months that is called as third semester. అంటే 3 months ని ఒక్కొక్క సెమిస్టర్ గా దాన్ని డివైడ్ చేశారనమాట. When we look at the image, see the baby starts growing and you can see in the how the baby starts growing. So the time between fertilization and birth, that is called as gestation period. అంటే ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎగ్స్ నుంచి ఆ బేబీ ఫామ్ అయ్యి బర్త్ అయ్యేంత వరకు ఆ పీరియడ్ ఏమంటారు? జెస్టేషన్ పీరియడ్. ఇలాంటి టర్మినాలజీ అంటే జెస్టేషన్ పీరియడ్ అని, ఫీటస్ అని, అంబ్లికల్ కార్డ్ అని, we have to know all these medical terminologies anamata. So please make a note. Gestation period. Embryo. So you might have heard it several times. What is meant by embryo? So first epudaithe the early development stage of a multicellular organism, fertilization అయిన తర్వాత ఫీటస్ కాకముందు ఉండే స్టేజ్ ఏమంటే ఎంబ్రియో అంటారు. మనకి బయాలజీలో చిన్న when we were studying in the school age, we might have heard it, embryo అని. So first in the fertilization. The next stage is fetus. So what is fetus? It is a developing offspring. You can see the child is developing post embryonic stage until birth. అంటే
ప్రీ అంటే ముందు, పోస్ట్ అంటే తర్వాత. ఎంబ్రియో స్టేజ్ తర్వాత వచ్చే స్టేజ్ నే ఫీటస్ అంటారు. ఫస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ వస్తది, దెన్ ఎంబ్రియో స్టేజ్, దెన్ ఫీటస్ స్టేజ్. సో until the child is born, that child in the womb is called as fetus. So the next word which we'll try to remember is placenta. So when you see in the image, the organ that connects the fetus to its mother ante mother ni ఆ బేబీని కనెక్ట్ చేసే ఆర్గన్ ఏమంటారు? ఫీటస్. సో I'm sorry, ప్లసెంటా. సో ద ఫీటస్ అండ్ ద మదర్ with an organ which will be removing all the waste and at the same time providing all the nutrients to the fetus. దాన్ని ప్లసెంటా అంటారు. సో it will be supply and gestational diabetes. So మనకి అసలు బేబీ అంటే ఏంటి, ఎన్ని మంత్స్? సో ఇట్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 సెమిస్టర్స్. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ 1 to 3 months, సెకండ్ సెమిస్టర్ 4, 5, 6 months, థర్డ్ సెమిస్టర్ 7, 8, 9 months. సో ఈ 3 సెమిస్టర్స్ లో మనకి ఫస్ట్ మనకి ఫర్టిలైజేషన్ నుంచి ఎంబ్రియో స్టేజ్ అండ్ ఎంబ్రియో స్టేజ్ నుంచి మనకి ఫీటస్ స్టేజ్ కి వస్తుంది టిల్ ద బేబీ ఇస్ డెలివర్డ్ అన్నమాట. So once a baby is delivered, again they had to take care of the baby anamata. So what are the things which ought to be taken care? When will I think screen sharing is gone? Just a minute. I'll share it once again. One minute, I'm just giving the screen sharing. Please hold on for a sec. So there are two types of diabetes which occurs during pregnancy. Ante pregnant ladies ki two types of diabetes vastadi. And two types of diabetes ante type 1 diabetes and type 2 diabetes. Type 1 is mellitus or A1 diabetes. Type 2 is gestational diabetes mellitus or A2. First దాన్ని A1 అంటారు, A1 diabetes అంటారు. Next one is A2 diabetes. So during the time of pregnancy, most of the ladies, they tend to get diabetes. Diabetes అంటే మనకు అందరికి తెలుసు. Same. And the second problem which occurs during pregnancy period is miscarriage. In the word only it is there, miscarriage. Miscarriage means sudden termination of pregnancy. అంటే pregnant ladies కి ఉన్నట్టుండి they lose their pregnancy which occurs before 20 weeks of pregnancy. దాన్ని ఏమంటారు? Miscarriage అంటారు. Sometimes you might have watched in the movies, fetal movement అంటారు. Fetal movement అంటే ఏం చెప్పాను? ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఎంబ్రియో తర్వాత ఫీటస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే బేబీ విల్ బి హ్యావింగ్ ద లింబ్స్. సో ఎప్పుడైతే అంటే 13 to 25 వీక్స్ లో ద చైల్డ్ కీప్స్ ఆన్ మూవింగ్ అనమాట. యూ కెన్ ఇనిషియలీ ఫీల్ అంటే బేబీ కదులుతున్నట్టు సినిమాల్లో హీరోస్ కూడా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ ద బేబీ మూవ్స్ and the baby kicks and the baby punches and the baby rolls. That is called as fetal movement. So ఈ baby movement అనేది అందరికీ ఒకటే లాగా ఉండదు. It depends upon child to child and sometimes vigorous kicks will be there. అంటే ఎక్కువ baby kick చేస్తూ ఉంటుంది womb లోపల. So during the 32nd week and sometimes the baby keeps on rolling in the womb. Rolling అంటే పల్టీలు కొడుతూ ఉంటారు అనమాట. So all these things the mother can feel, and sometimes in the beginning they feel very, very happy. That is what you might have observed. So one more thing what we should remember is weight gain. Pregnant ladies చాలా weight gain అవుతుంటారు. Means they gain a lot of weight. In the beginning, ఎప్పుడైతే whenever they conceive means ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ అవుతారో they start losing the weight. ఎందుకు వాళ్ళు వెయిట్ లూజ్ అవుతారంటే డ్యూ టు నాజియా అండ్ వామిటింగ్. అంటే వామిటింగ్ సెన్సేషన్ రావడం వల్ల కానీ వామిటింగ్స్ అవ్వడం వల్ల కానీ వాళ్ళు వెయిట్ తగ్గిపోతూ ఉంటారు. బట్ యాజ్ ద మంత్స్ పాస్ బై అంటే కొన్ని నెలల తర్వాత ద వెయిట్ గెయిన్ ఇస్ ప్రోగ్రెస్. అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ని మనం కానీ గమనించుంటే
they keep on eating a lot అన్నమాట. They take a lot of intake. బాగా ఫుడ్ హెవీగా తీసుకుంటా ఉంటారు. ఫ్రూట్స్ కానీ లేకపోతే ఏవో పుల్లవన్నీ అవి అవన్నీ తింటా ఉంటారు. So as they keep on eating more, their weight starts increasing rapidly. And on an average, if at all we take around 11 kgs వరకు weight increase అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉందన్నమాట. So this can be distributed to 1 kg in first semester. అంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో మనకి 3 సెమిస్టర్స్ అని చెప్పాను. 1 to 3 months వచ్చి ఫస్ట్ సెమిస్టర్, 4, 5, 6 months వచ్చి సెకండ్ సెమిస్టర్, 7, 8, 9 months వచ్చేసి థర్డ్ సెమిస్టర్. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో అరౌండ్ 1 kg వెయిట్ గెయిన్ అవుతారు. బట్ ఇన్ ద సెకండ్ సెమిస్టర్ అండ్ థర్డ్ సెమిస్టర్ they will be gaining around 5 kgs and 5 kgs, which will be leading to around 11 kgs. So these things happen anamata. Next, we had to look at all these things. Yes. And lactation. We know the meaning of lactation. Lactation and enti secreting of milk anamata. So female child ki ela feed chestaru through breastfeeding antaru, ante పాలు ఇస్తా ఉంటారు. So lactation describes the production of breast milk. అంటే తల్లి పాలు ఎప్పుడు వస్తుంది? once a baby is delivered. So mammary glands nunchi the milk is secreted and the baby gets the food. So these are the common things which we hear in obstetrician. And what are the ways to scan the baby or to know the movement of the baby or to find out how the fetus is? And there are various methods anamata. Alanti methods lo common methods enti? One is ultrasound. Now you might be wondering, so many times we heard the word ultrasound ani. So every doctor will be diagnosing first. Ante first diagnose chestuntaru. Enduku diagnose chestaru? To identify the disease. అది ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు ఉంది అంటే లైట్ ఉందా, చాలా సివియర్ ఉందా అని తెలుసుకునేదానికి డయాగ్నోస్ చేస్తారు. ఆ డయాగ్నోస్ చేసే టూల్స్ అల్ట్రాసౌండ్ అని, సిటీ స్కాన్ అని, ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అని, రకరకాల ఎక్స్రేస్ అనేవన్నీ తీసుకుంటారు. యూరిన్ టెస్ట్, బ్లడ్ టెస్ట్, మోషన్ టెస్ట్ అవన్నీ. So ultrasound is one amongst them. So what is meant by ultrasound? This is also called as ultrasonography. So దీనివల్ల ఏమంటే they will be sending high sound waves, and with the help of the echo means resound, they'll be able to identify whether any disorder, that is called as ultrasound. The next thing is CBC. This also we heard earlier. CBC and enti shortcut lo complete blood count anamata. Same. So when you take this, the doctor will be sending the blood to the lab, and then that medical professional ante lab technician em chestadante he will be seeing the cell count and the type of the blood and the cell size, the shape and the concentration అన్ని చూస్తుంటాడు అనమాట. అంటే డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ ఉందా, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కౌంట్ ఎక్కువ ఉందా, ఆర్బీసీ కౌంట్ ఎక్కువ ఉందా, డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ ఎక్కువ ఉంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ వీ హ్యాడ్ ద మోర్ కౌంట్ ఇన్ డబ్ల్యూబీసీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి. డబ్ల్యూబీసీ కానీ ఎక్కువ అయిపోతే క్యాన్సర్ కి గ్రోత్ కి దారితీస్తుంది. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ క్యాన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ బై కంప్లీట్ బ్లడ్ టెస్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్ యూరిన్ టెస్టింగ్. సో మనకి డయాబెటీస్ వచ్చినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏమన్నా కొన్ని యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ ది డాక్టర్స్ విల్ బి డిపెండింగ్ మెయిన్లీ ఆన్ యూరిన్ టెస్ట్. సో టు ఫైండ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ షుగర్, అంటే ఆల్బమిన్ ఉందా, షుగర్ ఉందా, లేకపోతే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏమైనా చేరాయా, బ్యాక్టీరియా అని ఇన్ఫెక్షన్ అయిందా, ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యంటే ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు ఇన్ఫెక్షన్ అయిందని తెలుసుకునే దానికి వన్ మోర్ టెస్ట్ ఈస్ యూరిన్ టెస్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బ్లడ్ ప్రెషర్. ఎవ్రీవన్ నోస్, several times I told you. సో ఒక పేషెంట్ హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ డాక్టర్ చెక్ చేసేది ఏంటంటే బీపీ చెక్ చేస్తారు, బ్లడ్ ప్రెషర్. సో ద బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, అది లో బీపీ అవుతుంది. బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, హై బీపీ ఉంటుంది. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ వ్యారీస్. సో యంగ్స్టర్స్ కి కొంచెం బ్లడ్ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అండ్ అథ్లీట్స్ కి డిఫరెంట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది, అండ్ ఏజ్ ఓల్డ్ పీపుల్ కి డిఫరెంట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో దేర్ ఆర్ వేరియస్ మెజర్మెంట్స్ ఫర్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. సో ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ మెజర్స్ వేరీ అవుతా ఉంటాయి అనమాట. సో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ అ ఫోర్స్ exerted by the blood against the walls of the arteries. సో మనం చదివినట్టు హార్ట్ లో ఏముంటాయి, దీస్ ఆర్టరీస్ ఇన్ ద వాల్స్. సేమ్ మనకి వాల్స్ చదివాను, ఐ మీన్
పల్మనరీ వాల్వ్ అని, లేకపోతే ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అని, బైకస్పిడ్ వాల్వ్ అని, ఇవన్నీ వాల్వ్స్ ఏమవుతాయంటే వెన్ దే అలౌ ద బ్లడ్ టు సర్క్యులేట్ ప్రాపర్లీ, దెన్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ వేరియేషన్ ఇన్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద బ్లడ్. ఎప్పుడైతే అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ఎక్కడైనా స్టాప్ అవుతుందో ఏమవుతుంది, ద ప్యాసేజ్ ఇస్ బ్లాక్డ్ అనమాట. అంటే మనం వాటర్ పట్టేటప్పుడు ట్యాప్ లో నుంచి ఎప్పుడైతే వాటర్ ఆగిపోతుందో, మనం ఫింగర్ పెట్టి సబ్స్ట్రిక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ప్రెషర్ ఎక్కువైపోతుంది. సో అలాగే బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంటది. So the blood pressure is very very important for the doctor to diagnose the disease. Blood pressure అని, తర్వాత యూరిన్ టెస్ట్ అని, సిటీ స్కాన్ అని, అండ్ ఈసీజీ అని, ఆల్ ది థింగ్స్. ఈసీజీ ఎవ్రీవన్ నోస్, ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్. ఇది ఎందుకు చేస్తారు, టు చెక్ ద హార్ట్ బీట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. అంటే ఇర్రెగ్యులర్ గా ఏమైనా హార్ట్ బీట్ ఉందా, ఏమైనా హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చిందా, సో ఇలాంటిది ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈసీజీ హెల్ప్స్ లాట్ అన్నమాట. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫీటల్ మానిటరింగ్. ఫీటల్ మానిటరింగ్ అంటే మనకు ఐడియా ఉంది. ఫీటస్ అంటే ఏంటి, ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత ఎంబ్రియో స్టేజ్ వస్తుంది, ఎంబ్రియో స్టేజ్ తర్వాత ఫీటస్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఫీటస్ నేను ఎప్పుడు అంటాం, టిల్ ద బేబీ ఈస్ డెలివర్డ్. ఫీటస్ ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చేస్తుందో మనం ఏమంటాం, బేబీ అంటాం. సో ఫీటస్ మానిటరింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇట్ ఈస్ అ ప్రొసీజర్ ఇన్ విచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు రికార్డ్ ద హార్ట్ బీట్. సో బేబీ హార్ట్ బీట్ ఎలా ఉంది, బేబీ హార్ట్ బీట్ ప్రాపర్ ఉందా లేదా, ఆర్ ద మదర్ ఇస్ హ్యావింగ్ ద ప్రాపర్ కాంట్రాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తారు. సో దిస్ ఫీటల్ మానిటరింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. అండ్ పేరెంటల్ కేర్, వీటన్నిటికంటే మెయిన్ గా ద ఆబ్స్టరీషియన్ విల్ బి గైడింగ్ ద మదర్, గైడింగ్ ద పేషెంట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ హర్ సెల్ఫ్ అండ్ ద చైల్డ్. సో ఈ చైల్డ్ కి ఆ మదర్ తీసుకోవాల్సిన కేర్ అంతా డాక్టర్ విల్ బి అడ్వైజింగ్. అంటే ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి మెడికేషన్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఎక్సర్సైజులు చేయాలి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గైడెడ్ బై ది డాక్టర్. ఎందుకంటే సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దే డి నాట్ డూ ఎక్సర్సైజెస్, దే మే బికమ్ ఒబేస్. ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఫ్యాట్ కంటెంట్ చేరిపోతుంది బాడీలో, సేమ్ వాళ్ళు చాలా లావుగా తయారైపోతారు. సేమ్ అలాగే కొన్ని ఫుడ్ తీసుకో, ఐ మీన్ జంక్ ఫుడ్ తీసుకోకూడదు. అండ్ దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ హెల్త్. హెల్త్ అంటే డయాబెటీస్ రాకుండా కేర్ తీసుకోవాలి, బికాస్ డయాబెటీస్ ఇస్ వెరీ ఆఫెన్ అమాంగ్స్ ద ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ బర్త్, మనందరికి తెలుసు 2 types of childbirth. Zain, what is it? Natural birth. And natural birth you might have seen in the image, you can see vaginal birth and assistive vaginal birth. So assistive means taking the help. Cesarean, VBAC, lotus. So let us see the types of childbirth and the ways how they are done. Normal delivery, దీన్ని ఏమంటారంటే vaginal delivery అంటారు. So the baby will come through the vagina. We all might have heard. So female reproductive system లో vagina అని మనం విన్నాం. See, so ఈ vagina నుంచి the baby comes out with the push of the mother. The mother will be using all her force and the strength and the energy to push the baby out of the womb. So ఇక్కడ ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉండవు, and there are no other alternate methods. So this is called as normal delivery. Cesarean delivery. ఈ cesarean delivery అంటే, so when the mother is unable to deliver in a normal manner, సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు, cesarean చేస్తారు. So the fetus is removed by a small incision. So 28 weeks of pregnancy తర్వాత, if the child is not able to come out of the mother's womb, then they go for cesarean. దాన్ని hysterectomy అని కూడా అంటారు. The next one is forceps delivery. ఒక్కసారి ఇమేజిన్ చూడండి, we can easily store it in the mind. Forceps అంటే ఒక పట్టకార లాంటిది. So they hold the fetus with the forceps and pull the fetus outside. So I'll ask you a small question. Whenever the baby is pulled out, you please tell me the answer or you text me the answer by WhatsApp to my number. ఎప్పుడు మనం డెలివరీ చూసినాం, the baby's head is pulled out. Never ever they'll try to pull the baby's legs. Why is it like that? ఎప్పుడైనా తలని బయటికి తీసుకొని వస్తారు, the baby's head is pulled out. Why is it like that అని, you tell me that or you text me tomorrow. Now, so this is called as forceps delivery. Forceps delivery అంటే they use forceps to
pull the baby out. నెక్స్ట్ వాక్యూమ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. ఈ వాక్యూమ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనే టెర్మినాలజీ మనం వినుంటాం. 3 Idiots మూవీలో, ఐ థింక్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐఎమ్ కరెక్ట్, 3 Idiots. ఆ 3 Idiots మూవీలో దే విల్ బి యూజింగ్ ద వాక్యూమ్ పంప్. వాక్యూమ్ అంటే తెలుసు కదా మనకి, వాక్యూమ్ మిషన్ ఉంటుంది, అంటే ఒక గాలిని పీల్చుకుంటా ఉంటుంది. రోడ్స్ కూడా క్లీన్ చేస్తుంటారు vacuum తో. సో ద వాక్యూమ్ ఇస్ vacuum extraction is nothing but an instrument helpful to pull the baby out using the vacuum. అంటే స్కాల్ప్, హెడ్ పైన, అంటే పుర్రె, ఐ మీన్ హెడ్, ద స్కాల్ప్, మన హెయిర్ ఉంటుంది కదా తల మీద, ఆ స్కాల్ప్ కి ఒక వాక్యూమ్ ని అటాచ్ చేస్తారు. అండ్ ద వాక్యూమ్ విల్ బి పుల్లింగ్ ద బేబీ అవుట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? వాక్యూమ్ డెలివరీ. వాటర్ బర్త్. వాటర్ బర్త్ అంటే ద మదర్ విల్ బి taking the mother is taken care by the doctor, and the mother is kept in the water pool or in the water tub so that she can deliver the child. So కొంతమంది ఫిమేల్స్ ఏంటంటే find it convenient to deliver the baby in the water, so that is why they decide to stay in the water for the delivery. So that is called as water delivery. So మనకి ఇలాగ రకరకాల deliveries మనం తెలుసుకున్నాం. So we know what a delivery is, and we know the common diseases which we get in gestation period, or when it is an embryo, or when it turns out to be fetus, and what are the various ways to identify. So let's go to the second topic. Second topic is neurology. So మనందరికి తెలుసు, in the beginning I told you the interdiction, what is neurology, what is orthopedics, what is cardiology, ఇవన్నీ చెప్పాను. So please try to recollect them and refresh again and again. So neurology is a branch of science that deals with the diseases of the nervous system. So మన బాడీ అంతా nerves తో కనెక్ట్ అయింది. All these nerves will be sending the signals. So మనకి సిగ్నల్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తుంటాయి? Brain will be sending the signals to all the parts of the body, what to do and what not to do అని. So this nervous system will be controlling the function of every other system. సో మన బాడీలో ప్రతి పార్ట్ని కోఆర్డినేట్ చేసుకొని, దాంతో అంటే లింక్ అయ్యి ఏం వర్క్ చేయాలి, ఏం వర్క్ చేయకూడదు, ఎలాంటి మూమెంట్ ఇవ్వాలి, ఎలాంటి మూమెంట్ ఇవ్వకూడదు, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ డన్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. అంటే లైట్నింగ్ కంటే చాలా స్పీడ్ గా మన సిగ్నల్స్ అన్ని మన బాడీలో వెళ్తూ ఉంటాయి అనమాట. సపోజ్ వీఆర్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ ద రోడ్, బైక్ లో వెళ్తూ ఉంటాం, సడన్ గా ఏదైనా ఆటో మనకి అగెయిన్స్ట్ కి వస్తుంది, అండ్ అవర్ బ్రెయిన్ విల్ బి గివింగ్ ఎ సిగ్నల్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. You have to go to the left or you have to go to the right. So all these things happen. Let us find out some common diseases which we get in the nervous system. Sprain and strain. Sprain అయింది అంటారు. ఎప్పుడు మనం స్ప్రెయిన్ అయింది అంటాం? మనకు మామూలుగా ఆడుకునేటప్పుడు, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఇండల్జ్ ఇన్ గేమ్స్ ఆడుకునేటప్పుడు ఆ లిగమెంట్స్ దగ్గర, అంటే మడిమల దగ్గర ఏదో పట్టేసినట్టు ఉంటుంది. That is called a sprain. Next, strain. This we use whenever we have more pressure. అంటే బాడీ కానీ ఎక్కువ చేయాల్సిన వర్క్ కంటే ఎక్కువ చేసినప్పుడు, when the body is unable to take the pressure, then it is called as strain. So there are few diseases which are very common in the nervous system. One amongst them is Alzheimer's. సో ఆల్జైమర్స్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంటుందంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ హూ ఎవర్ క్రాసెస్ 40 years వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు మర్చిపోతూ ఉంటారు. దే టెండ్ టు ఫర్గెట్. సో ఇన్ మెమరీ లాస్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ అ కామన్ టైప్ ఆఫ్ డిమెన్షియా. అంటే ఏంటి? మెమరీ లాస్. సో దీన్ని ఫస్ట్ ఇన్ ది బిగినింగ్ స్టేజ్ లో ఎప్పుడైతే ఐడెంటిఫై చేస్తారో, దెన్ ద పీపుల్ విల్ బి ఏబుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్స్. లేకపోతే ఇది అగ్రివేట్ అయిపోయి they tend to forget all the things. So it is a very dangerous disease. It should be identified as early as possible and treated. Next, epilepsy. We might have heard about this epilepsy. So maniki seizures jarugutuntayi, ante sudden disorder. The brain will not be able to send the electrical signals into the remaining parts of the body anamata. So these are called as seizures. దాన్ని ఎపిలెప్సీ అంటారు. మైగ్రెయిన్ అంటే ఏంటి? హెడేక్. సో వీ నో మైగ్రెయిన్, నాకు మైగ్రెయిన్ ఉంది,
నాకు సైనసైటిస్ ఉంది, నాకు పార్షియల్ హెడేక్ ఉంది, ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటారు. సో వాట్స్ meant by migraine? So it is a headache characterized by moderate to severe pain. అంటే స్లైట్ పెయిన్ నుంచి ఎక్కువ పెయిన్ వరకు ఫ్రమ్ మినిమం పెయిన్ టు మాక్సిమం పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. సో ద హెడేక్ చేంజెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as migraine. So sometimes it may be partial headache, sometimes it may be on both the sides. So aching or dull pain. So you'll be having the headache, or నేను ఇందాకే చెప్పాను, you'll be having a pain, light pain, or sometimes this migraine lasts for few hours to more hours. అంటే కొన్ని maybe in the beginning ఒక 2 hours ఉండొచ్చు, 3 hours ఉండొచ్చు, and it keeps on increasing అన్నమాట. And so the difference between headache and migraine is migraine will be having excessive pain and it goes on for many days. The next one is dementia. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, dementia means what? Loss of memory power. So we tend to lose our memory. ఎప్పుడు మన మెమరీ లాస్ అవుతుందంటే వర్క్ లోడ్ పెరిగిపోయినప్పుడు, మనకి ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏంటి, కీస్ మర్చిపోతుంటాం, పెన్ మర్చిపోతుంటాం, లేకపోతే వాలెట్ మర్చిపోతుంటాం. సమ్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్. ఇవన్నీ డెమెన్షియా కాదు. బట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ రిపీటెడ్లీ ఆఫ్టర్ సర్టన్ ఏజ్, దిస్ ఈజ్ డిమెన్షియా. సో ఎప్పుడైతే డిమెన్షియా పేషెంట్స్ ఉంటారో దే గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఆఫెన్. అంటే they feel that they are going on the left side, whereas they go on the right side. And they don't have proper sleep. Sleeping difficulty ఉంటుంది, మెమరీ లాస్ ఉంటుంది, మూడ్ చేంజెస్ ఉంటుంది. యు నో ది మీనింగ్ ఆఫ్ మూడ్ చేంజెస్ అంటే వాళ్ళు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే హ్యాపీ మూడ్ లో ఉంటారు, కొన్నిసార్లు చాలా సాడ్ మూడ్ లో ఉంటారు. సో ఆల్ దీస్ మూడ్ చేంజెస్ అక్కర్. And tremors will be there. Tremors means what? So they will be little bit of a shivering and understanding. Balancing problems. They will not be able to balance properly also. They will not be able to balance properly. And the next thing is, కొన్నిసార్లు వర్డ్స్ ని కూడా అర్థం చేసుకోలేరు. అంటే జంబుల్ అయిపోతుంటాయి వర్డ్స్, వాళ్ళు పలికే పదాలు తడబడతా ఉంటారు. అండ్ పర్సనాలిటీ చేంజెస్, బిహేవియరల్ చేంజెస్ అంటే their mindset will be changing, their attitude will be changing, and they will not be able to sleep properly, they will not be able to concentrate properly. All these things keep on happening. అంటే వాళ్ళకి ఆ నవ్వులో కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ఎమోషన్స్ లో కానీ ఇవన్నీ కంట్రోల్ ఉండదు అనమాట. So all these things are the factors for dementia. So what are the things? Confusion will be there, and sleeping issues will be there, memory loss, mood changes, tremors, balance problems, and understanding of words. Next, spinal cord injury. So we know that nervous system is connected to all the parts. అందుకని చాలా సార్లు we should take care of the spine అంటారు. Spine, because it will be sending or it will be connecting to all the parts, the signals and everything. So ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే when the spinal cord is damaged, the person may go into trauma. అంటే షాక్ లోకి గురయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ways to identify the disease or to diagnose the disease? MRI. MRI means what? Magnetic resonance imaging. So దీనివల్ల ఏమంటే this MRI will be taking the pictures of the organs. అంటే ఆర్గన్స్ ని ఎలా ఉంది ఆర్గన్ అంటే బ్లోట్, దాంట్లో ఏమైనా స్వెల్లింగ్ ఉందా, సైజ్ ఏమైనా కాంట్రాక్ట్ అయిందా, వెదర్ ఇట్ ఇస్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రాపర్ ప్లేస్ ఆర్ నాట్ అనేది కనుక్కునేదానికి ఎంఆర్ఐ. సో అందుకని మనకి ఎప్పుడైనా న్యూరోలాజికల్ డిజార్డర్ వచ్చినప్పుడు, అంటే మనం యాక్సిడెంట్ అయ్యి సడన్ గా మనం పడిపోయినప్పుడు ఎంఆర్ఐ తీసుకురండి అంటారు. సో మెనీ టైమ్స్ వీ మెట్ అబ్జర్వ్డ్, మనం బైక్ల మీద వెళ్తున్నప్పుడు కానీ బై మిస్టేక్ మనం పడిపోయినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ హి ఆస్క్స్, మీకు వామిటింగ్ ఏమైనా అయిందా అని అడుగుతారు. ఆర్ మీరేమన్నా 1 or 2 minutes అన్కాన్షియస్ స్టేజ్ లో ఉన్నారా అన్నారు. అవును అని అన్నామంటే ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ డేంజరస్ అనమాట. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేస్తారంటే మన బ్రెయిన్ లోపల ఏమన్నా హెమరేజ్ జరిగిందా, అంటే బ్లడ్ క్లాట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తారు. దట్ ఈస్ why they go for MRI. CT scan. You know what is meant by CT scan?
సో దిస్ సిటీ స్కాన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫాస్టర్ అండ్ బెటర్ దాన్ ఎంఆర్ఐ. ఎందుకు ఫాస్టర్ అండ్ బెటర్ దాన్ ఎంఆర్ఐ అంటే ఎంఆర్ఐ కంటే సిటీ స్కాన్ ఇస్ మచ్ మోర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ది డాక్టర్స్. ఎందుకంటే ఒక ఆర్గన్ ని కట్ చేయకుండా ఆర్గన్ లోపల స్లైసెస్ గా ఫోటోస్ తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. Yeah. Next, we have electrocephalogram. దీన్ని షార్ట్ కట్ లో EEG అంటారు. So this EEG will be recording the brain activity. So this is a painless test where we will not have any pain or any sensation. Small sensors are attached to the scalp. మనకి చూస్తుంటారు ఇమేజెస్ లో కూడా కొన్నిసార్లు తలకి ఒక స్టిక్కర్ లాంటివి అతికిచ్చుంటారు. ఈ స్టిక్కర్ లాంటివన్నీ ఏం చేస్తుందంటే దే విల్ బి టేకింగ్ ఆర్ నోటింగ్ డౌన్ ద ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద బ్రెయిన్. సో ఈ సిగ్నల్స్ అన్ని మిషన్ రికార్డ్ చేస్తుంది అండ్ దీస్ సిగ్నల్స్ ఆర్ మానిటర్డ్ బై ది డాక్టర్ అనమాట. సో మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్నిసార్లు అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ హీ ఫైండ్స్ అవుట్ దట్ దేర్ ఇస్ సమ్ డిజార్డర్ ఇన్ ద బ్రెయిన్, మన స్కాల్ప్ అంటే తెలుసు కదా, మన హెయిర్ కింద ఉండే స్కిన్ లేయర్ అంటే బ్రెయిన్, ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ ఇట్? ఓకే, నెక్స్ట్ EMG is nothing but electromyography. సో మజిల్స్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రో యాక్టివిటీని ఐడెంటిఫై చేయడానికి దే యూస్ diagnostic test that is called as electromyogram. సో మజిల్స్ లో ఏమన్నా మనకి డిజార్డర్ ఉంది లేకపోతే మజిల్స్ ఇంప్రాపర్ ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయా లేదా ప్రాపర్ ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయా లేదా అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏం యూస్ చేస్తారు? ఎలక్ట్రోమయోగ్రాఫ్. అండ్ if at all they want to find out what are the signals, I mean how are the signals sent from the brain, are they sent properly or not, then they go for EEG. Lumbar puncture అంటే they will be making a small, they will be sending an injection into the spinal cord. మన స్పైనల్ కార్డ్ లోపలికి ఒక ఇంజెక్షన్ ఇంజెక్ట్ చేసి అండ్ వాట్ ఆల్ థింగ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అంటే లోపల స్పైనల్ కార్డ్ లోపల ఉన్న ఫ్లూయిడ్ ని తీసుకుంటారు. మనకి బయాప్సీ అనే వర్డ్ లో మనం దీన్ని లుంబార్ పంక్చర్ గురించి నేర్చుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ టు ఐడెంటిఫై a disease. So when you look at the image, please look at the image carefully. A needle is inserted into the spinal cord. Next, PET. This is called as positron emission tomography. So this is also an imaging test అంటే సిటీ స్కాన్ లాగా లేకపోతే EEG లాగా ఇవన్నీ ఒక ఇమేజింగ్ టెస్ట్ అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ ద మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే బయోకెమికల్ ఫంక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి మన టిష్యూస్ లో లేకపోతే మన ఆర్గన్స్ లో, ఇది ఎలా ఉంది, వెదర్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ప్రాపర్ ఆర్ నాట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసేదానికి ఏమంటారు? PET టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు. జెనెటిక్ టెస్టింగ్. సో ఇన్ ద వర్డ్ ఓన్లీ ఇట్ ఇస్ దేర్ genes. So whether there is any improper gene which is affecting our system, అంటే మన బాడీలో examining a sample of blood or other body fluids for biochemical chromosomes or genetic markers. సో ఎప్పుడైతే మనకి జెనెటికల్ డిసీజెస్ అంటే మన పేరెంట్స్ నుంచి మన ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి డిసీజెస్ వస్తాయి, అలాంటి డిసీజెస్ ఉన్నాయా అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏమంటారు? జీన్ టెస్టింగ్ చేస్తారు. స్లీప్ స్టడీ. So in the word only it is said it is a very very simple test and a very very easy test. సో మనం ఎన్ని గంటలు పడుకుంటున్నాం, పడుకునేటప్పుడు మనకి ప్రాపర్ స్లీప్ వస్తుందా లేదా, లేకపోతే మధ్యలో ఏమైనా డిస్టర్బ్ అవుతున్నావా, సో ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేస్తారనమాట. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్లీప్ టెస్ట్. అండ్ ఈ స్లీప్ టెస్ట్ లో దెర్ ఆర్ అరౌండ్ 5 types of test to exactly diagnose the disease. బయాప్సీ. మనకి ఆంకాలజీ అంటే క్యాన్సర్ కి సంబంధించిన టాపిక్ మనం నేర్చుకునేటప్పుడు బయాప్సీ టెస్ట్ అని చెప్పాను. అలాగే మనకి డెర్మటాలజీ టాపిక్ లో కూడా చెప్పాను స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ అని, బయాప్సీ అని. బయాప్సీ అంటే దే విల్ బి టేకింగ్ ద శాంపుల్ ఆఫ్ ద టిష్యూస్. దే విల్ బి టేకింగ్ ద శాంపుల్ ఆఫ్ ద టిష్యూస్ అండ్ దే విల్ బి సెండింగ్ దెమ్ ఫర్ టెస్ట్. Why do they send them for test? In order to see whether there is any cancerous growth in the body. So దాన్ని బయాప్సీ అంటారు. So it is nothing but a surgical procedure to take the tissue from a living organism for microscopical examination. అంటే ఆ తీసుకున్న టిష్యూని మైక్రోస్కోప్ లో ఎగ్జామిన్ చేసి
ఏమన్నా క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఉందా అని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఉంటే దెన్ దే గో ఫర్ ట్రీట్మెంట్. విచ్ ట్రీట్మెంట్? ఆంకాలజిస్ట్ దగ్గరికి సజెస్ట్ చేస్తారు. న్యూరోసోనాలజీ. Neuro means related to the nerves, right? So in this neurosonology, this ultrasound is used to evaluate the brain and the neural structures. అంటే మన న్యూరల్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అవి whether they are functioning effectively or not, and how are they functioning in the our nervous system అనేది అన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాడు. అండ్ దేర్ ఆర్ వేరియస్ వేస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు, ఇలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే దేర్ ఆర్ వేరియస్ వేస్. మనకు తెలిసిన ఒకటే ఒక వే ఏంటి? మెడికేషన్. అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే మెడిసిన్స్ రాసిచ్చారు, తగ్గిపోయింది అని అనుకుంటారు. బట్ మెడిసిన్స్ ఆర్ నాట్ ద ఓన్లీ థింగ్స్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్. దేర్ ఆర్ వేరియస్ వేస్ ఇన్ విచ్ ద డాక్టర్ ప్రొవైడ్స్ అ ట్రీట్మెంట్. సో మెడికేషన్ అండ్ థెరపీ. మెడికేషన్ అండ్ థెరపీ మీన్స్ ట్రీట్మెంట్. సో ఈ ట్రీట్మెంట్ లో మనకి రకరకాలుగా ఉంటది. ఆ మెడిసిన్స్ లో కూడా ఫస్ట్ మనకి టాబ్లెట్స్ ఇస్తారు. అండ్ టాబ్లెట్స్ లో కూడా ద డోసేజ్ ఆఫ్ ద టాబ్లెట్స్ ఇంక్రీసెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిజీజ్. అండ్ దెన్ మెడికేషన్ తర్వాత ఇంకా తగ్గకపోతే టాబ్లెట్స్ కి రెస్పాండ్ కాకపోతే, తగ్గకపోతే దే గో ఫర్ ఇంజెక్షన్స్ అండ్ దే గో ఫర్ సర్జరీ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో థెరపీస్ లో ఫిజికల్ థెరపీ అంటాం. థెరపీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ట్రీట్మెంట్. సో ఫిజికల్ థెరపీ ఈస్ నథింగ్ బట్ డూయింగ్ ఎక్సర్సైజ్. అంటే మనకి ఎప్పుడైనా యాక్సిడెంట్ అయినా, లేకపోతే మనకి ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ అయినా, మనకి ఏదైనా లిమ్స్ కాంట్రాక్ట్ అయిపోయినా, అంటే బిగుసుకుపోయినప్పుడు అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫిజికల్ థెరపీ యూస్ చేస్తారు. సేమ్ కొన్నిసార్లు మనం చూస్తుంటాం పెరాలిటిక్ పేషెంట్స్ కి, అంటే పెరాలిసిస్ వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఫిజికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంటారు. ఎవరు ఇస్తుంటారు? ఫిజియోథెరపిస్ట్ విల్ బి కమింగ్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ ద ట్రీట్మెంట్. నెక్స్ట్ ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ, ఓటీ. దాన్ని షార్ట్ కట్లు ఏమంటారు? ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ. ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ is nothing but a goal setting. అంటే the patient is given a goal, a target to reach it. సో ఎప్పుడైతే పేషెంట్ కి ఒక గోల్ కానీ, ఒక పర్పస్ఫుల్ యాక్టివిటీ కానీ ఇస్తాడో, ఆ పేషెంట్ తన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా he will be setting on that target to reach his target. See, I'll tell you a small example. whenever you are traveling by car, కొంతమందికి ఏసీ పడదు కార్లో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు. సో what they do is they will be having this nausea or vomitings, అంటే వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అలా ఉంటుంది అనమాట. సో దెన్ దీస్ పీపుల్ sometimes they start driving the car when so what the driver does is he will be concentrating only on his destination. అంటే ఎప్పుడైతే తన డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వాలి అని ఆ రోడ్లు లేకపోతే వెహికల్స్ అవన్నీ చూసుకుంటా ఉంటాడు, హీ ఫర్గెట్స్. సో ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ అని, ఫిజికల్ థెరపీ అని రకరకాల థెరపీస్ ఉన్నాయి. రీహాబిలిటేషన్ థెరపీ, సావిత్రి అనే మూవీలో మనం చూస్తుంటాం. రీహాబిలిటేషన్ అంటే డ్రగ్ ఎడిక్ట్స్ కి, కొంతమందికి ఆల్కహాలిక్స్ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు మందుకి బానిసలు అయిపోతుంటారు. దే కెనాట్ కంట్రోల్ ఆన్ దేర్ ఓన్. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎంత ఏం చేస్తారంటే ఈ డ్రగ్ ఎడిక్ట్స్ అందరికి రీహాబిలిటేషన్ థెరపీ ఇస్తారు. సో దే విల్ బి టేకెన్ టు సమ్ ప్లేస్ వేర్ దే ఆర్ ప్రొవైడెడ్ సర్టన్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేర్ దే కెన్ కోప్ అప్. అంటే ఒక్కసారి మానేసి వాళ్ళని చైన్ లేసి కట్టేస్తే వాళ్ళు మారరు అనమాట. సో దట్ థెరపీ ఈస్ కాల్డ్ as రీహాబిలిటేషన్ థెరపీ. Screen sharing missed. I'll just share a second. Yeah. Next one is neurosurgery. Surgery and enti operation. So whenever the disease is chronic ante ekku unnappudu and it cannot be cured with any therapist. ఈ థెరపీస్ వల్ల ట్రీట్మెంట్ కాదు, లేకపోతే మెడిసిన్స్ వల్ల రెస్పాండ్ కాదు, లేకపోతే ఇమ్మీడియట్ మనం పేషెంట్ ని ట్రీట్ చేయాలి, పేషెంట్ ని రికవర్ చేయాలంటే దే గో ఫర్ సర్జరీ. సర్జరీ అంటే ఏంటి? ఆపరేషన్ అన్నమాట. సో ఈ సర్జరీ అయిన తర్వాత కూడా కొన్నిసార్లు రీహాబిలిటేషన్ చేస్తుంటారు. యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ రీహాబిలిటేషన్? బ్రింగింగ్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ స్టేజ్ ఇన్ ద పర్సన్స్ మైండ్ సెట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డీప్ బ్రెయిన్ సిమ్యులేషన్. So this is called as
DBS, deep brain stimulation is, it is a device which will be sending electrical signals to brain. సో మన బాడీలో ఎలాంటి సిగ్నల్స్ వెళ్తున్నాయి, ఆ సిగ్నల్స్ కి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అని తెలుసుకునేది ఇది డీప్ బ్రెయిన్ సిమ్యులేషన్ టెస్ట్. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్. పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే వెన్ ఎవర్ వి గెట్ ఎ డిసీజ్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు us, వి గెట్ పెయిన్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఈ పెయిన్ అనేది మోడరేట్గా ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు చాలా ఎక్సెస్గా ఉంటుంది. సో ద పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ యూజువల్లీ ఇన్వాల్వ్స్ టీమ్ ఎఫర్ట్. అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళక ముందు కానీ, యూ మైట్ బి హ్యావింగ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ పెయిన్, అండ్ సో ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత హీ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ యువర్ పెయిన్. బిహేవియరల్ థెరపీ, ఈ ఎక్కువ బిహేవియరల్ థెరపీ అనేది మనం ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తుంటాం అంటే చిన్నపిల్లల్లో చూస్తుంటాం. సో చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే రకరకాలుగా బిహేవ్ చేస్తుంటారు. అంటే దే విల్ నాట్ బీ ఇన్ ద ప్రాపర్ వే, దే బిహేవ్ ఇన్ అన్ ఇంప్రాపర్ మేనర్. సో ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు బిహేవియరల్ థెరపీ దగ్గరికి మనం చేయించుకుంటే ద చైల్డ్ బిహేవియర్ విల్ బీ ఇన్ ద ప్రాపర్ మేనర్. సో అంటే వాళ్ళ నెగిటివ్ థింకింగ్ కానీ, లేకపోతే పక్కన వాళ్ళని కొట్టడం కానీ, లేకపోతే టీచర్స్ వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ, ఇలాంటివన్నీ అవుతుందంటే వాళ్ళ బిహేవియర్ చాలా స్టబర్న్ గా, మొండిగా తయారవుతుంటారు. లేకపోతే అసలు మేమేం చేయము, మా లైఫే వేస్ట్. పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ లో మనం క్రియేట్ there in today's class. Please go through. I'll just give a quick recap of all the things and then we can wind it up. Just a second. Yeah. So, sorry. We know what an obstetrician is, who an obstetrician is. Ante gynecologist ante female doctor, obstetrician ante exclusive right from the fertilization stage నుంచి, ఎంబ్రియో స్టేజ్ నుంచి, ఫీటస్ స్టేజ్ నుంచి డెలివరీ అయ్యేంత వరకు ఆ పేషెంట్ ని కేర్ తీసుకునే. అండ్ వీ హ్యావ్ వేరియస్ స్టేజెస్. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఫస్ట్ 3 months ఫస్ట్ స్టేజ్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ 3 months సెకండ్ సెమిస్టర్ లో వస్తుంది, నెక్స్ట్ లాస్ట్ 3 months థర్డ్ సెమిస్టర్ లో వస్తుంది. సో జెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటే తెలుసు మనకి. అండ్ okay, so I'll catch you in the next session. Thank you.